అంటే ఈ పిగ్మెంటేషన్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా గ్రో అవుతుంది కదండి యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. మీరు కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ప్రీ డయాబెటీస్లో కూడా ఫోర్ హెడ్ నెక్ పిగ్మెంటేషన్, అండర్ ఐ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. సో యూ విల్ బి ట్రీటింగ్ దట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. హౌ కెన్ వీ ప్రివెంట్ దట్ ఫస్ట్ ఇఫ్ పాసిబుల్? హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్ ఫస్ట్. వన్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పుడో గుర్తొస్తుంది, మర్చిపోతాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పానంటే మీతో తిట్లు తింటాను, ఎందుకు వచ్చిందండి? But in skincare routine, there are not too many things that you have to do. I always advocate the same 2 steps, very common 2 steps to follow. You moisturize your skin, okay? You help that skin to repair itself, and then you apply sunscreen. So if you are putting too much of Botox, then you can really get that frozen face. Okay. But if an artist is actually asking for it, who have to express and emote lot of emotions on their face, so giving a very fine meso Botox or few units to address ekkadaithe deep wrinkles vastunayo, if we can do it the minimal Botox, then adi frozen face look raadu, and at the same time they'll be able to give proper emotions, and mari wrinkles gaani avanni ekku highlight avu. Some people have this habit of smiling with their eyes a lot, so they pull the whole eye muscle and then they start getting wrinkles here. Yes. So if you give little bit of Botox over there, then overactivity of muscle tagipotadi. People start using them for longer time, and that leads to a lot of side effects. Oh my god. Yeah. And చిన్నప్పుడు ఈ మ్యాగజైన్స్లో వాటిల్లో చిన్న కాలమ్స్లో హోమ్ రెమెడీస్ అన్నీ వచ్చేవి. సో శనగపిండి, పాలు, and all that stuff. సో ఆల్సో షుగర్తో స్క్రబ్బింగ్. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఓకేనా టు డూ? అంటే వీ జస్ట్ డిడ్ ఇట్ సమ్ టైమ్స్. డ్రై స్కిన్ కాబట్టి నాది ఏం చేసినా ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ డ్రై. హలో ఎవ్రీవన్, నేను ఇప్పుడు ఆర్షీ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్లో ఉన్నాను. మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ అన్నపూర్ణ గారు, ద ఫౌండర్ అండ్ ద మెడికల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్షీ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లినిక్స్. సో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నాకు కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీ తరపున నేను అడుగుతాను. Very happy to have you here. Thank you so much. This hyperpigmentation problem, so that there are the black spots that is coming. I think after 40s generally it's more anukuntanu, but I see that some of them have a serious problem kontamandiki avute, and even for that matter even I have that problem. So what should we do about it? Ante what can we do? Ante early gaane detect chesukono, like early gaane emna cheyocha? Okay. సో ఫస్ట్ బేసిక్ స్టెప్ ఈజ్ మనకి ఇండియన్ స్కిన్ టైప్కి మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫోటో ఏజింగ్, పిగ్మెంటేషన్. మనకి మెలనిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తొందరగా పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎర్లీగానే మనం సన్ స్క్రీన్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ అప్లై ఇట్ అగైన్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈ ట్వైస్ బేసిక్ రెజిమ్ అనేది కంపల్సరీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ జెనెటికల్లీ ప్రోన్ ఫర్ పిగ్మెంటేషన్, అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్లో కొంతమందికి ఆ పిగ్మెంటేషన్ టెండెన్సీ చూస్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ కనిపిస్తుంది అని అంటే మనం పిగ్మెంటేషన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి, which will be usually recommended by a professional like a dermatologist. Over the counter products lo lot of skin whitening products, they contain harmful chemicals like hydroquinone, steroid, mercury. So ilanti molecules untai kabatti they give results very instantly, and then people start using them for longer time, and that leads to a lot of side effects. And by the time they reaches, it is already too late. ఈ ప్రోడక్ట్స్లో పర్టికులర్లీ హైడ్రోక్వినోన్ ఇస్ వన్ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇఫ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ 2 to 3 months చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్. దాని తర్వాత దానివల్లే పిగ్మెంటేషన్ రావటం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని సన్ స్క్రీన్ అప్లికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూసింగ్ అ గుడ్ నైట్ క్రీమ్ టు రెడ్యూస్ దట్ పిగ్మెంటేషన్ టెండెన్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డైట్ ఆల్సో ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ పిగ్మెంటేషన్. మన డైట్లో ఒకవేళ మనం వైటమిన్స్, మినరల్స్, పర్టికులర్లీ విటమిన్ సి which acts as an oral sunscreen. It protects you from the damage of the UV light. Glutathione. So ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ ఉంటే మనకి కొంతవరకు ఆ పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు. ఓకే, వన్స్ పిగ్మెంటేషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, దెన్ వాట్ కెన్ బి డన్? ఎర్లీ ఆన్సెట్ అయితే అంటే లెస్ దెన్ 6 months ఓల్డ్ పిగ్మెంటేషన్ అయితే మనం క్రీమ్స్ తోటి, కొంత ఫేస్ వాషెస్ తోటి మేనేజ్ చేయొచ్చు. Now if the pigmentation has been there for more than 6 months, then it has entered a little deeper layer of the skin. Right. At that point you need intervention.
మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఏదర్ కెమికల్ పీలింగ్ కానీ లేదా క్యూ స్విచ్ ఎండియాగ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్, పీకో లేజర్ అని అంటాము. సో ఇలాంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్ని, కొన్ని మీసోథెరపీ స్కిన్ వైటనింగ్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా నౌ దే ఆర్ అవైలబుల్. సో ఆల్ దీస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అట్ దట్ పాయింట్. అంటే ఈ పిగ్మెంటేషన్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా గ్రో అవుతుంది కదండి యాక్చువల్లీ, దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. మీరు పిగ్మెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, నో సమ్ పీపుల్ డెవలప్ ఎ వెరీ క్లాసిక్ ఓన్లీ ఫోర్ హెడ్ దగ్గర వాళ్ళకి పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ప్రీ డయాబెటీస్లో కూడా ఫోర్ హెడ్, నెక్ పిగ్మెంటేషన్, అండర్ ఐ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. సో యూ విల్ బి ట్రీటింగ్ దట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డెవలప్ పిగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ ద మౌత్ ఏరియా. సో దట్ sometimes happens because of vitamin B12 deficiency. So you have to look for internal causes. Or sometimes because of the products they are applying, they are developing slight allergy and they are developing around the mouth pigmentation. So you have to see the cause, what is causing it. And Indians ki chaala mandiki pigment demarcation lines untayi. So you have these lines running like a V. Only temples దగ్గర darkness ఉంటుంది. So those are the lines which cannot be managed. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ లేజర్ తోటే మేనేజ్ చేయగలుగుతాం. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ద క్లాసిఫికేషన్. మనకి పిగ్మెంటేషన్ ఏ టైప్ ఉంది, ఎంత డెప్త్లో ఉంది, ఎంత టైం నుంచి ఉంది. సో దాట్ హెల్ప్స్ ఇన్ జడ్జింగ్ లైక్ హౌ వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ విత్ ట్రీట్మెంట్. సో మీరు చెప్పారు ఈ పిగ్మెంటేషన్కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అని. సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు సమ్టైమ్స్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ ఆఫ్ భయం ఉంటుంది, దట్ యూనో ఇదేదో మండుతుంది, లేకపోతే ఇదేదో స్టింగ్ చేస్తుంది, ఇది ఏదైనా బర్న్ చేసేస్తుంది అని అలాంటి భయం ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ యు సే? పిగ్మెంటేషన్లో కామన్గా యూజ్ చేసే లేజర్ ఏదైతే ఉంటుందో క్యూ స్విచ్ ఎండియాగ్ లేజర్ అని అంటాము. అండ్ ఈ లేజర్ జనరల్గా స్కిన్ బ్యారియర్ని డ్యామేజ్ చేయదు. ఇట్ డైరెక్ట్లీ అడ్రెసెస్ ది పిగ్మెంటేషన్ వితౌట్ కాజింగ్ అన్ అప్పర్ లేయర్ డ్యామేజ్. ఇప్పుడు కెమికల్ పీలింగ్స్ ఉన్నాయి, పైన లేయర్ని ఒక డెడ్ స్కిన్ లాగా చేసి ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసేస్తాయి. దేర్ ద స్కిన్ బ్యారియర్ ఈస్ గెటింగ్ డ్యామేజ్డ్. బట్ మనకి క్యూ స్విచ్ ఎండియాగ్ లేజర్లో ఆ స్కిన్ బ్యారియర్ డ్యామేజ్ జరగదు. ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ బ్రేక్స్ డౌన్ ద పిగ్మెంట్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్టికల్స్ అండ్ అది గ్రాడ్యువల్గా డిస్పర్స్ అయిపోతుంది. అందుకని అది మంత్లీ వన్స్ లాగా చాలా స్లో ప్రాసెస్. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 6 months and 8 months. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ 1 day థెరపీ ఆర్ 2 days థెరపీ. Right. You'll not get a magical wand, you know, మొత్తం ఇట్లా పిగ్మెంటేషన్ వ్యానిష్ అయిపోదు. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్లో అండ్ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్. సో అండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద డార్క్ సర్కిల్స్ అండర్ ద ఐ. సో దానికి యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ హౌ కెన్ వీ ప్రివెంట్ దట్ ఫస్ట్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్? హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్ ఫస్ట్. Oh, that will be the best thing that you can tell me, Andy, because I love to sleep 10 hours a day. That is minimum. Most of my patients who are coming these days with dark circles, they hardly sleep 5 hours. Okay, some are sleeping only 4 hours. ఈవెన్ యంగ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మొబైల్కి ఎంత ఎడిక్షన్ అయిపోయింది అని అంటే వాళ్ళకి ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years 13 years దే ఆర్ గెటింగ్ డార్క్ సర్కిల్స్. సో స్క్రీన్ టైమ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ మేజర్ రోల్. దెన్ ఐరన్ అండ్ B12 డెఫిషియన్సీ. ఓకే, కొంతమందికి అలర్జీస్ వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తాయి. సమ్టైమ్స్ హ్యావ్ అ ఫ్రీక్వెంట్ రబ్బింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి దానివల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తాయి. సమ్ పీపుల్ డెవలప్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇండియాలో ఇది చాలా కామన్. టుడే వీఆర్ సీయింగ్ డయాబెటీస్ అస్ ఎపిడమిక్ లెవెల్. ప్రీ డయాబెటీస్ లెవెల్లోనే వీళ్ళకి డార్క్ సర్కిల్స్ రావటం స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఇండియన్ డిసెంట్లో చాలామందికి పెరిఆక్యులర్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్, ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్యాట్ ఉంటుందో అది యాజ్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దేర్ 30s ఇట్ గోస్ డౌన్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ హాలోనెస్. ఇక్కడ డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ డిప్రెషన్ వల్ల వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ టేకింగ్ దేర్ పిక్చర్స్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ డార్క్ సర్కిల్, బట్ దట్ ఈస్ అ షాడో ఎఫెక్ట్. దాన్ని టియర్ ట్రఫ్ అంటాం. సో దాని ట్రీట్మెంట్ లైన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెకానిక్స్ ఆఫ్ ద డార్క్ సర్కిల్. అది దేనివల్ల కాజ్ అవుతుంది దాన్ని ఫస్ట్ మనం అడ్రస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ బై ది ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్స్. సో పిగ్మెంటేషన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్స్ కావచ్చు, పీలింగ్ కావచ్చు, లేజర్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ఫిల్లర్ ట్రీట్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వెన్షన్. బట్ అండర్లయింగ్ కాజ్ని కూడా మనం అడ్రస్ చేస్తేనే ఆ రిజల్ట్ సస్టైన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ it won't show any impact. So you will keep on doing but nothing will change. Right. So that is a good thing. First andaru velli chakaga take time and no stress, happy ga padukondi. That is a good advice for me. Everybody makes fun of me and 10 hours padukuntavu nu ani. So now I can sleep 12 hours. So that's good.
సో వీటన్నిటికీ వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు? సో బేసికలీ వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్, సో మనకి ఏజింగ్ అనేది డీప్ లెవెల్, అంటే ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ బోన్ నుంచే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో గ్రాడ్యువలీ వెన్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు 30s మన బోన్ మాస్ అనేది తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మన ఈవెన్ స్కల్ సైజ్ కూడా ఇట్ స్టార్ట్స్ బికమింగ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్. సో దానివల్ల మనకి ఆ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ యువర్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్, యువర్ మజిల్ అండ్ యువర్ స్కిన్, దే స్టార్ట్ లూజింగ్ దట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాసెస్, మన అసలు ఏ లెవెల్లో మనకి ఈ ఏజింగ్ సెట్ ఇన్ అయ్యింది అనేది ఫస్ట్ అడ్రస్ చేయాలి. మనకు ఒకవేళ అది స్కిన్ లెవెల్లో ఏజింగ్ ఉందనుకోండి, జస్ట్ ఫైన్ లైన్స్ అలా ఉన్నాయి అని అంటే మనం బేసిక్ స్కిన్ కేర్ ప్రొసీజర్స్, ఫ్రాక్షనల్ CO2 రీసర్ఫేసింగ్ లేదా డీప్ కెమికల్ పీల్స్, స్కిన్ పాలిషింగ్ ఆర్ మైక్రోడర్మాబ్రేషన్, కొంచెం కొలాజన్, ఎలాస్టిన్ బూస్టర్కి స్కిన్ బూస్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి స్కిన్ హైడ్రేషన్ లెవెల్స్ని మళ్ళీ తీసుకురావడానికి. మనం ప్రొఫైల్లో అంటాము హైల్రానిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్స్ బేసికల్లీ. సో ఇది స్కిన్ లెవెల్లో మనం అడ్రస్ చేయడానికి. నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ అట్ ఎ డీపర్ లెవెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మాష్ లేయర్. అక్కడ ఏంటంటే మనం హై ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కిన్ టైటనింగ్, థర్మాజ్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ స్కిన్ టైటనింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ ఫ్యాట్ ప్యాడ్ లెవెల్ సింకింగ్ అవుతుంది అని అంటే వాటికి సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ కింద యూ హ్యావ్ థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్ వస్తాయి, లేదా మనకి ఫిల్లర్ ఇంజెక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. డీప్ రింకిల్స్ వచ్చేసినాయి అంటే ఈవెన్ అట్ ద స్టాటిక్ మనం ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోయినా కూడా మనకి డీప్ రింకిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని అంటే దాన్ని కొంత స్టెబిలైజ్ చేయడానికి బొటాక్స్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ ఫిల్లర్స్ కూడా చేస్తాము. సో ఆల్ దీస్ ట్రీట్మెంట్ రెజిమ్స్ విల్ కమ్ మన అసెస్మెంట్ బట్టి బేస్డ్ ఆన్ వేర్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ది ఏజింగ్ సైన్స్. అందుకని వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అ డీప్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రొసీజర్, సంబడీ హూ ఈజ్ ఇన్ టు దర్ లేట్ 50s, మనం కొంతవరకు దాన్ని సెట్ చేయగలుగుతాం టు బ్రింగ్ ఇట్ టు క్లోజ్ టు 45 or 40, బట్ వీ కెనాట్ రివర్స్ ఇట్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ 25 or 30. నో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ వెరీ డీప్ థింగ్, దెన్ అప్పుడు మనకి ఫేస్ లిఫ్ట్ సర్జరీస్ వస్తాయి. Now somebody is getting at the age of 50 or 55 mini facelift surgery చేస్తారు plastic surgeon. So they will be excising, remove చేసేస్తారు excess tissue, and then they will put something like a simple knot like thing behind the ear. Okay. And then deep facelift surgeries ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ వచ్చేసినాయో లేదా ఎక్సెస్ మజిల్ టిష్యూ సాగింగ్ ఉందో ఆ మొత్తం ఎక్సైజ్ చేసేసి డీప్ ఫేస్లిఫ్ట్ సర్జరీస్ చేస్తారు. సో దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ హ్యాండ్. ఓకే. సో మన దగ్గరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏజింగ్ సైన్స్ 35 to 50 దాకా యూజువల్గా డర్మటాలజీ ప్రాక్టీస్లో చూస్తాము. సో వీ డూ దీస్ కెమికల్ పీలింగ్, మైక్రోడర్మాబ్రేషన్, వీ డూ ఫ్రాక్షనల్ CO2 లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్, HIFU, thermage and Botox fillers. So these are the common anti-aging procedures that we do. ఓకే. అండ్ ఈ బోటాక్స్ అనేది ఐ హర్డ్ దట్ ఇట్ విల్ స్టిఫెన్ ద ఫేస్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఆర్టిస్ట్లకి, అంటే బికాస్ ఐఎమ్ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఇట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మూవ్ ద ఫేషియల్ మజిల్స్ అని నేను విన్నాను. ఇస్ దట్ ట్రూ? అంటే సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ బోటాక్స్ then you can really get that frozen face. Okay. But if an artist is actually asking for it, who have to express and emote lot of emotions on their face, so giving a very fine meso botox or few units to address ekkada deep wrinkles vastunayo, if we can do it with the minimal botox, then adi frozen face look raadu. And at the same time they'll be able to give proper emotions and mari wrinkles gaani avanni ekku highlight avu. Some people have this habit of smiling with their eyes a lot. So they pull the whole eye muscle and then they start getting wrinkles here. So if you give little bit of botox over there, then overactivity of muscle tagipotadi. Okay. You'll be able to still smile, but you'll not pull that muscle completely. Okay. So like that we can address it. Okay, that's good. And ee fillers అన్నారు ఇందాక, ఫిల్లర్స్ లో చాలా so many times it can go wrong if it's overdone or it can look artificial, and sometimes we see some people look artificial, you know. So what is the correct, and how do you assess and to give how much and all that stuff? So earlier days there used to be overfilling. You see a lot of celebrities, let's not name them, but you have seen the faces, they started looking ballooned out. Correct. Chala high Suddenly. Yes, chala high malar projections. Correct. And then the whole face contour changes. So these days it is not suggestible to go with that kind. A lot of the celebrities even getting their fillers removed for the same reason. అవును, ఒక పర్సన్ తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ లాగా ఉంటారు. Suddenly we can't even identify them. Yes. And it looks very what you call artificial
ఆర్టిఫిషియల్ ఫేస్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో యూ కెన్ డూ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్లర్స్ నౌ. బయోస్టిమ్యులేటరీ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చినాయి, న్యాచురల్గానే కొలాజన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసేవి. నౌ దే ఆర్ నాట్ ఫిల్లింగ్ అప్ బట్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ స్టిమ్యులేటింగ్ ద స్కిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ప్రొడ్యూస్ కొలాజన్ అండ్ ఎలాస్టిన్. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. అండ్ ఫిల్లర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎలా అంటే చాలా తక్కువ వాల్యూమ్ తోటి ఓన్లీ సటిల్ పాయింట్స్లో యూఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫిల్ దెమ్ అప్. యూఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు డూ అ ఫేస్ లిఫ్ట్ త్రూ ఫిల్లర్. అర్లియర్ ఏంటంటే ఫేస్ మొత్తం లిఫ్ట్ చేయడానికి 4 ml 6 ml ఫిల్లర్ పెట్టేసేవాళ్ళు. సో దట్ యూస్ టు గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బెలూన్ ఫీచర్స్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ ట్రై అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 different set of things. One a biostimulatory filler and also you are giving a filler to give little volume up. Tear trough ochindi little bit. You're getting a little nasolabial fold. Just give a little bit of touch up. In fact 1 to 2 ml lo you can finish the whole face. Okay. So I prefer doing an injectable with less volume, give a very subtle natural look. Tell the patient or the person that you cannot give a complete 25-30 look, and if you're trying to do that, later they are going to regret with that decision. True. And how often cheyalandi idi ante idi lifelong undadu kada okkar cheste, so how often do you have to do? See, Botox you can do once in 6 months. కొంతమందికి కొన్ని మజిల్స్ కి చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. If they are using that muscle very frequently, sometimes they may need a touch up every 3 months also. Okay. And filler also the longevity varies. కొంతమందికి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ దగ్గర కొంత ఫిల్లర్ మైగ్రేషన్ వల్ల కూడా 1.5-2 years ఉండాల్సిన ఫిల్లర్ కూడా ఒకసారి 6 months to 8 months లోనే వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ కెన్ గివ్ ఎన్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ బిట్వీన్ 6 months to 1.5 to 2 years for filler, and for Botox you can give 3 to 6 months average. So by this I understand that actors ki inka fast ga hellipotundi because they keep on moving their face. Yes. So they keep needing a few touch ups here and there. Right. So that's good andi. And somebody actually looked at me, and nenu generally pedda ekku emi cheskoledu. So somebody just looked at me and advised me get a HIFU done. What is this HIFU? So HIFU is high intensity focused ultrasound. Basically this is a non-invasive procedure. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నాం. నా అల్ట్రాసౌండ్ విల్ కండక్ట్ త్రూ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ అ సర్టన్ వే కదా. సో ఎప్పుడైతే స్కిన్ ఆ అల్ట్రాసౌండ్ని కండక్ట్ చేయనీదో దట్ ఎనర్జీ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్, అండ్ దెన్ దట్ హీట్ ఇన్సైడ్ ద డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ కాజెస్ టైటనింగ్ and it causes collagen remodeling. So that is how it gives that kind of lift. So it has to be done like once in 3 months or 6 months based on the kind of sagging a person is experiencing. Okay. ఒకవేళ సటిల్ గానే ఉంది, ఎర్లీ ఏజ్ లోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే we can do it like once in 6 months also. But if somebody is starting little late, probably they will require like once in 3 months. Okay. So significant difference కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఈ ఫోల్డ్స్ లో, ఈ జా లైన్ కాంటూర్ లో వాళ్ళకి ఆ లిఫ్ట్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. Okay. Oh, nice. That is good. Good to know. So a lot of things can be done to at least to slow down the exactly. process. We cannot stop it, but slow down the process. That is good. Above everything, the most important aspect which I want to mention here, lifestyle matters a lot in aging. అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను. So if you are having lot of stress, and if you are somebody who is not eating healthy, your nutrition is very poor, if you are not exercising, you are having a lot of sedentary lifestyle, these are the 3 common culprits which has been piling up in their body for almost like 5+ years now. So వాళ్ళకి wrinkles fast గా వచ్చేస్తాయి, fat pads shrink అయిపోవటం స్టార్ట్ అవుతుంది, graying of hair స్టార్ట్ అవుతుంది. So the whole facial features they start looking very aged. So stress plays a very major role in aging process. అండ్ డైట్లో ఒకవేళ వాళ్ళకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ లేవు, వైటమిన్ సి, గ్లూటథైన్ లాంటివి ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లేకపోయినా వాళ్ళకి ఏజింగ్ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా కొలాజన్ ఎలాస్టిన్ స్ట్రక్చర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మెయింటైన్ యువర్ బోన్ అండ్ మజిల్, right? And if those structures are intact, దానికి సపోర్ట్, స్కిన్కి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి, బోన్ అండ్ మజిలే కదా. సో దాట్ విల్ రిమైన్ ఫర్మర్ ఫర్ అ లాంగర్ టైమ్. So these 3 are must. That's good. And actually I don't know if it is true, but my observation ade when we exercise and we sweat a lot, the skin feels refreshed and anipistundi. I don't naturally, know if that is see, endorphins are getting released, happy hormones are getting released. So it definitely slows down the aging process, right? If you are sad and depressed, it shows. అందుకే కదా స్కిన్ ఇస్ అ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పేది. అండ్ ఇంకొక డౌట్, ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు సమ్ పీపుల్ డూ ఇట్ బికాస్ దే వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్. సో ఒకవేళ వెన్ దే లూజ్ వెయిట్, న్యాచురలీ ద
ఫేస్ మీద కూడా ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి. అండ్ ద స్కిన్ ట్రైస్ టు బి అంటే కొంచెం రింకిల్స్ వచ్చినట్టు కొంచెం ఇలా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో ఇస్ దట్ న్యాచురల్? సో ఇది ఎప్పుడు చూస్తామంటే జనరల్గా ఓవర్ జెలస్ ఎక్సర్సైజ్ in a very short span. You are trying to lose weight very quickly by changing your diet completely in 3 to 4 months. Carbs complete ga zero chesestaru, no fats antaru, and then high protein diet mediki vellipotaru, and then within a very short span the whole body is shrinking. And in that process our skin sagging start అయిపోతుంది. So I would recommend that whenever you are planning for weight loss, do it very gradual. Let your skin muscle structures get adjusted to it. Then it looks very natural when you are losing. And skin will not lose its charm or that glow. అదర్వైజ్ మనకి ఏంటంటే ఆ సడన్ ఎనోరెక్సిక్ లుక్ వచ్చేస్తుంది సడన్లీ సంబడి హూ హాస్ నాట్ ఈటన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ అన్హెల్దీ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ కదా అంటే మీరు ఆర్ యు ఓకే, ఆర్ యు సిక్ ఆర్ వాటెవర్ అంటే అంటే వాళ్ళకి అలాంటి డౌట్లు కూడా వచ్చేస్తాయి. సో దాట్స్ గుడ్. అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా దట్స్ వై ఐ టెల్ మై ట్రైనర్ కూడా, ప్లీజ్ నాకు వెయిట్ లాస్ వద్దు, ప్లీజ్ రీస్ట్రక్చర్ మై ఫ్యాట్, దట్స్ ఆల్. ఐ థింక్ యూ షుడ్ టెల్ ఎవ్రీవన్ హౌ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ సో వెల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పానంటే మీతో తిట్లు తింటాను, ఎందుకు వచ్చిందండి. సో అది వద్దు, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్స్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నౌ దట్ ఐ హ్యావ్ లిటిల్ పిగ్మెంటేషన్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ creams, but I think it's slowly, and I don't not regular with laser treatments. I'll go once now and after 6 months eppudo gurtosthundi. If it has been like more than 6 months and it is a stubborn pigmentation, then ideally creams toti meer maintain chestunna sare it is better. I think you can go opt for a Q-switch laser. adi chesanu one treatment tarvata next ది eppudo gurtostundi మర్చిపోతాను, మళ్ళీ ఎప్పుడో 6 months tarvata chestanu. So I am little irregular with that thing anamata. So that is why I'm not good, but I will take tips after this and I will follow. I promise. So మీరు కూడా యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా ఇప్పటి నుంచి చేసుకుంటే, కొంతమంది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి చేసుకుంటే వాళ్ళకి తర్వాత మా లాగా ప్రాబ్లం తక్కువ వస్తుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ దట్ ఫ్రమ్ యంగర్ ఏజ్ స్కిన్ ఎప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ చేయాలంటే, నేను ఇది యంగర్ అని తెలుసు కానీ ఎంత యంగరో తెలియదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ టీనేజ్ యాక్నే యాజ్ ఐ సెడ్ అండ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్కారింగ్ టెండెన్సీ అండ్ మనకు ఆ డిప్రెషన్స్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి లేదా పిగ్మెంటేషన్ ఫామ్ అవుతుందంటే దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్, యూ కెన్ స్టార్ట్ దేర్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నోటీసింగ్ దోస్ సైన్స్ లిటిల్ లేటర్ లైక్ 23 or 25 ఆ టైంలో మీకు ఏమైనా కొంచెం ఎర్లీ సైన్స్ కనపడడం స్టార్ట్ అయిందంటే దట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు స్టార్ట్. But in skincare routine there are not too many things that you have to do. I always advocate the same 2 steps, very common 2 steps to follow. You moisturize your skin. Okay, you help that skin to repair itself, and then you apply sunscreen. Okay, these are the 2 basic steps which you are supposed to do, and choose a good face wash based on your skin type. Don't make it too dry, and at the same time you should not end up too oily. It should be hydrated well enough, and ensure that you are washing your face at least 2 times or 3 times based on your skin type, and you're good to go. At least in your 20s you're good to go if you are not having any major issues. If you are having any major issues like acne or pigmentation issue, then take guidance from a dermatologist. Ensure that you're using a right product and in a right manner, and that will help in long run. And I have a very 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 dry skin, and especially that is Vaseline వేసుకోవాల్సి వస్తుంది or coconut oil for my face. అందుకంటే ఏ వేసుకున్నా maximum 1 hourలో అబ్జర్వ్ అయిపోతుందండి. Is that okay? I don't know. See, బేసికల్గా కొంతమంది కొన్ని కేసెస్లో ఫేస్ ఆయిల్స్ వాడతారు, అండ్ to some extent sometimes it may be helpful, but sometimes it can cause more harm. So we are seeing a lot of pigmentation issues when people are applying oils on their face directly. So instead ఏంటంటే మనం కొన్ని occlusive moisturizers ఉంటాయి which contain molecules which will seal the moisture under the skin. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మాయిశ్చరైజర్స్కి ఫస్ట్ మనం రీప్లేస్మెంట్కి తీసుకురావచ్చు. అండ్ సెకండ్, పీపుల్ హూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెండెన్సీ, హైలరానిక్ యాసిడ్వి స్కిన్లో ప్లేస్ చేసే స్కిన్ బూస్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ లాక్ ద మాయిశ్చర్, దే హోల్డ్ వాటర్, అండ్ ఆ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే 8 months to 9 months వరకు ఉంటాయి.
సో దట్ విల్ కీప్ యువర్ స్కిన్ సాఫ్ట్ అండ్ సపుల్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. ఈ మాయిశ్చరైజర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మీకు తగ్గిపోతుంది. సో దట్స్ అ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెజిమ్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో. వన్స్ మనకు ఆ ఇంజెక్షన్ అది అయింది అని అంటే దాని తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ వెరీ లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్ లేటర్. Okay. So it's only for the face? Only for the face. Now if it is coming to the body in general, as we discussed earlier, మనం కొంచెం mild body wash or any mild soap which doesn't dry up too much, and then an occlusive moisturizer on top of that would be sufficient. And చిన్నప్పుడు ఈ మ్యాగజైన్స్లో వాటిల్లో చిన్న కాలమ్స్లో హోమ్ రెమెడీస్ అన్నీ వచ్చేవి. సో శనగపిండి, some పాలు and all that stuff. సో ఆల్సో షుగర్తో స్క్రబ్బింగ్. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఓకేనా టు డూ? అంటే వీ జస్ట్ డిడ్ ఇట్ సమ్ టైమ్స్. డ్రై స్కిన్ కాబట్టి నాది ఏం చేసినా ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ డ్రై. Yes, but dry skin is actually not suitable. As I said, over exfoliating, over scrubbing can actually cause pigmentation problem. So చాలా వరకు హోమ్ రెమెడీస్లో ఏమవుతుందనంటే సమ్ టైమ్స్ దే బ్యాక్ఫైర్ వెరీ బ్యాడ్లీ. సో దేర్ వర్ ఫ్యూ కేసెస్, యాక్నే వచ్చింది, టూత్పేస్ట్ పెట్టండి, లేదా సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ కమ్, గార్లిక్ పెట్టండి, అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ విత్ సచ్ బ్యాడ్ బర్న్స్. వాళ్ళకి తర్వాత లేజర్ తోటి ఒక్కోసారి 6 months 8 months ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చేది. And sometimes, because as you said earlier, oil applications, so mustard oil sometimes can lead to a lot of pigmentation issues in Indian skin. Mem dani lichen planus pigmentosis, reals melanosis, alla different kind of pigmentation disorders చూస్తాము. So face and neck exposed areas ఎక్కడెక్కడైతే వీళ్ళు ఈ ఆయిల్ అప్లికేషన్ పెడతారో ఆ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లూయిష్ బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది. And sometimes because of these home remedies, not only pigmentation, scarring problems వస్తాయి, and these scars will last for many years to come. So the suggestion I could say is, don't blindly follow any home remedy that any YouTuber will tell or anybody who doesn't have a knowledge will write in any article. Okay, so if you are having a problem and you are genuinely facing that issue in a very grave way, ఒకసారి డర్మటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఏం చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవుతే బెటర్. ఆల్వేస్ దట్ ఇస్ అది థమ్ రూల్ లాగా పెట్టుకోవాలండి. ఎనీ టైమ్ దట్ వీ వాంట్ టు టచ్ అవర్ ఫేస్ విత్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హోమ్ మేడ్ ఆర్ క్రీమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మనము కన్సల్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాతే చేయాలి. అది ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ వెరీ మచ్. సో దట్స్ గుడ్ థింగ్ అండి. సో ఆర్షీ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్లో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమున్నాయండి? సో బోత్ డర్మటాలజీ అండ్ ట్రైకాలజీ. సో స్కిన్ రిలేటెడ్గా అయితే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యాక్నే, పిగ్మెంటేషన్, యాంటీ ఏజింగ్, వీ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో యాక్నే ట్రీట్మెంట్స్లో కెమికల్ పీలింగ్స్, యాక్నే స్కార్స్కి ఫ్రాక్షనల్ CO2 లేజర్, మైక్రో నీడ్లింగ్ RF, యాంటీ ఏజింగ్లో మనకి బొటాక్స్, ఫిల్లర్స్, HIFU. And when it comes to hair related treatments, we are doing GFC, we are doing PEP therapy, which are latest exosomes based therapies, low level laser light therapy, micro needling. So that comes to the only the aesthetic aspect of the dermatology part. Now coming to the core dermatology, clinical dermatology side, we are having vitiligo surgeries. Patients who suffer with vitiligo వాళ్ళకి ultra thin skin grafting surgeries చేస్తున్నాము. And for psoriasis patients we have narrow band UV phototherapy treatments. And for patients who are having severe మనకి male pattern hair loss cases వాళ్ళకి hair transplantation surgeries. So we are doing dermatosurgery segment also, as well as we are doing the core clinical dermatology aspects also. Okay, very good అండి. So as a founder, మీరు what is the reason that you have ఆర్షీ క్లినిక్ సెటప్ చేయడానికి మీ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ మోటివేషన్ కానీ ఏంటి? When I was in my medicine, so back then I started developing more interest in the dermatology, and then I chose dermatology. After finishing dermatology, I worked under senior dermatologists and I worked in corporate, and then I saw the real world where the problems come from aesthetic side as well as the clinical dermatology also. I have seen the real burden of dermatology in terms of diseases, and the medical knowledge should not go only towards the aesthetics aspect. Correct.
So I needed that balance. So that's when I came up with Arshi, which could deliver that balance between both the aesthetics aspect as well as the clinical aspect of the dermatology. Right. So, and the second aspect that I wanted to do was to make those treatments as affordable as possible, because today everybody wants to look good. Right. No matter from which socio-economic strata you are coming, everybody wants to look good so that they can actually go higher up in their own levels of confidence. So if I am looking in that aspect, I wanted to expand to more areas so that more and more people can benefit from this particular model. That is really inspiring, and ఎందుకంటే because a lot of things are very expensive. And anything that you go through treatment, okay, for what the doctor is being paid, maybe it's different, but you know, all the things that we use, the treatments are very expensive. So when we started that also, that the name Arshi was also came with that core value. So A was to make it affordable, R was it should be a result oriented, and S it should be safety. If you are doing an aesthetic procedure, safety is very important. You cannot burn a skin, you cannot damage hair further, right? It should be a very holistic approach wherein you take into account all the possible aspects of the health. You're not just looking on the surface, but you are looking at the deeper aspect which is causing the problem. So that should be a holistic approach. And I is innovation. You start incorporating more and more newer technologies, newer things which are coming into scientific literature, you put them into practice. So this was the whole motto or the value of Arshi Skin and Hair Clinics. Arshi is a very good name అనుకున్నాను, కానీ ఇంత ఉందని అనుకోలేదు, బట్ నౌ ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ గుడ్. సో మ్యామ్, మీరు జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ వరకు రావడానికి మీరు చాలా చూసుంటారు. సో వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ గో త్రూ అండ్ హౌ డిడ్ యూ కమ్ టిల్ హియర్, చెప్పండి. So my journey started with Guntur Medical College. After finishing my MBBS, I did my post graduation in Andhra Medical College, Vizag. So once adi ayipoyin tarvata, I worked for almost 2 years in a corporate, and then back in 2000, close to 16-17 ఆ టైంలో I had this idea to start Arshi Skin and Hair Clinic. The motivation, as I said, was to make treatments as affordable as possible and also have my foot in clinical dermatology. So I didn't want to leave the clinical dermatology because there's a lot of what you call clinical burden of skin diseases. చాలా మందికి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, కానీ దాని క్లినికల్ అప్రోచ్ ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దాని ఓన్లీ ఎస్థెటిక్ అప్రోచ్, అంటే ఓన్లీ బ్యూటిఫికేషన్ అప్రోచ్ సైడే ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దట్ బేస్. So that's how I started Arshi Skin and Hair Clinic. Then 1 year, 1.5 year down the line, as we started getting more and more patients and we started seeing very good results by word of mouth, adi chaala manchi level ki vellindi. Then we started another center close to Chandanagar in Madeenaguda branch. Then that also picked up very nicely. Then I started getting lot of patients from Banjara hillside, and then we had this idea to start in Banjara Hills. Then that's how these 3 centers first started. Then during the COVID time, we got an opportunity and then we could open a center in High-Tech City. And then after 3-4 years of break, because it was a little rapid expansion back then we took some time, and then we started recently in Nallagandla, our 5th center. So this was the journey in last 10 years. Congratulations. Now, actually we have close to like 50,000 plus patients, and we are planning to expand more. So this is how it's going. Very good experience with with all your centers also, that running so successfully. It feels very good. Thank you. Thank you అండి. చూసారు కదా మన చిట్ చాట్ విత్ డాక్టర్ అన్నపూర్ణ గారు. చాలా వ్యాలిడ్ అండ్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, మనకందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ లయ గారు.